Բարև բոլորին, հարգելի պարոն Խաղաղության, հարգելի դերդ գերազանցություններ, դեսպաններ, համաժողովի մասնակիցներ, տիկնակ և պարոնայք, միշտ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես են ակադեմիական և հետազոտական համայնքները կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկում առկա աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները հաղթահարելու ուղիները, անկասկած նման նախաձեռնությունները միտված են նպաստելու առավել արդյունավետ որոշումների կայացման ուղղված քաղաքականության մշակմանը։ Մյուս կողմից էլ դրանք վերաձևում են միջկառավարական և միջպետական հարաբերությունների բարելավման ուղղված ռազմավարական մտածողությունը։ Ներկայումս, երբ ականատես ենք առավել մասնացված աշխարհի, նման հարթակներում համագործակցություն արդեն իսկ փոխակերպող դերակատարություն է ունենում նպաստելով գիտելիքի և փորձառության միջև բաց լրացնելուն։ Վրաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի հետ հավանականորեն ձևավորված ջերմ հարաբերությունները հիմնված են մի շարք համընդհանուր իրողությունների վրա, ընդհանուր սահմանն Իրանի և Վրաստանի հետ, հազարամյա պատմամշակութային կապերն ու փոխադարձ տնտեսական շահերն այս երկրների հետ։ Հայաստանը ձգտում է ավելի զարգացնել ավանդական բարեկամական կապերն Իրանի հետ, ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում մեր հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչի մեծացման ուղղությամբ, այդ թվում բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում։ Այս առումով կարևորվում են բեռնափոխադրումների ոլորտի և ենթակառուցվածքների տրանսպորտային կապի, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող էներգետիկ ու տարածաշրջանային ծրագրերի զարգացման ուղղությամբ համատեղ ջանքերը։ Իրանը Հայաստանի 4-րդ տնտեսական գործընկերն է, Հայաստանի հարավային հիմնական տարանցիկ ուղին, ինչպես նաև ռազմավարական հասանելիություն դեպի Ասիա, Մերձավոր Արևելք, այս ուղիներն անցնում են Իրանում։ Մեր կառավարությունները, Վրաստանի և Հայաստանի կառավարությունները քայլեր են ձեռնարկում մեր եղբայրական երկրների ժողովուրդների պետությունների միջև հարաբերությունները առավել երկարաժամկետ ռազմավարական երկխոսության բնույթ հաղորդելու ուղղությամբ։ Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի բացումը ևս վճռորոշ կարևորություն ունի, ինչպես տեղյակ եք, մենք համագործակցում ենք և համաձայնության ենք եկել բացելու սահմանը երրորդ երկրների և դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, հուսով ենք մոտ ապագայում այս շոշափելի քայլը կյանքի կկոչվի։ Հնդկաստանը որպես երկիր է և քաղաքակրթության հանդեպ Հայաստանը Հնդկաստանի որպես երկրի և քաղաքակրթության հանդեպ մշտապես ունեցել է մշակութային մեծ հետաքրքրություն, սերտ կապեր, որոնք նույնպես իրենց արմատներն ունեն դեռևս վաղնջական ժամանակներում, հաշվի առնելով Հայաստանում երբեմնի Հնդկաստանում երբեմնի բարգավաճ հայ համայնքը, որը մեծապես նպաստել է առևտրի, մշակույթի, կրթության և գիտության ոլորտներում երկու ազգերի առաջընթացին։ Մինչ մեր ժողովուրդների միջև անվանդականորեն ձևավորված բարեկամական կապերն ու փոխադարձ աջակցությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում շարունակաբար ամրապնդվել է, վերջին 3 տարիները նշանավորվում են մեր հարաբերություններում աճի մեծ միտումով, հատկապես երբ խոսում ենք քաղաքական երկխոսության մասին։ Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունների համակողմանի խորացումն ու զարգացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Վերջերս գործարկել ենք նաև Հայաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի միջև եռակողմ համագործակցության ձևաչափ, միտված մեր երկրների միջև համագործակցության և երկխոսության խորացմանը։ Հայաստանի, Իրանի և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև առաջին եռակողմ խորհրդակցությունները տեղի ունեցան այս տարվա ապրիլին Երևանում, որտեղ քննարկվել են տնտեսական խնդիրներ, տարածաշրջանային հաղորդակցական ուղիները, մշակութային և ժողովուրդների միջև կապերի խորացման հեռանկարները, ինչպես նաև ուրվագծվել են ամենատարբեր ոլորտներում եռակողմ համագործակցության հնարավորությունները։ Հայաստանի համար մեկ այլ առաջնահերթություն է բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցությունը։ Մեր երկրներն ունեն մի շարք ընդհանուր առաջնահերթություններ ՄԱԿ-ի օրակարգի շրջանակներում, հատկապես միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերում։ Մենք գնահատում ենք Իրանի սկզբունքային հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցում։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև
միջազգային հարթակներում Հայաստանին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ Հնդկաստանի հնչեցրած դիրքորոշումները, հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրապարակումների ընթացքում։ Հայաստանը ընթացող բարեփոխումների համատեքստում սատարում է Հնդկաստանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մշտական անդամակցության ձեռքբերման հարցում։ Ողջունելի է, որ մեծ 20-յակի նախագահության ողջ ընթացքում Հնդկաստանը հաստատակամություն ցուցաբերեց աշխարհի տարբեր վայրերում գերակա մի շարք տնտեսական և քաղաքական խնդիրներին լուծում գտնելու հարցում։ Միասին գործելով մենք կարող ենք հասնել մեր համընդհանուր նպատակներին, ապրելու մի աշխարհում, որտեղ խաղաղությունն ու ամենաշնչությունը հաղթում են ուժի գործադրման ու մարդու իրավունքների խախտումը։ Առկա է նաև մեծ ներուժ մեր բարեկամ երկրների միջև առևտրային և տնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար, փոխլրացնելով երկկողմ համագործակցությունը բաղմնակողմ հարթակներում և տնտեսական նախաձեռնություններում կառուցողական ներգրավվածությամբ։ Հայաստանի կառավարությունը մեծ կարողություն է տալիս գործընկերության զարգացմանը տարածաշրջանային և գլոբալ նշանակության նախաձեռնությունների շրջանակներում, ինչպիսիք են հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքը, Իրանի նախաձեռնած Պարսից ծոց-Սերծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի իրագործումը և Հնդկաստանի ու Իրանի համատեղ նախաձեռնած Չաբահար նավագծի զարգացման ծրագիրը։ Վստահ ենք, որ Հայաստանի ճանապարհային ցանցն այս նախաձեռնություններին էապես նպաստելու մեծ ներուժ ունի։ Հայաստանի կառավարությունը հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման միջոցով ջանքեր է գործադրում վերագործարկելու և արդիականացնելու երկրի համապատասխան ենթակառուցվածքները։ Ծրագրի միջոցով Հայաստանը ոչ միայն կբարելավի իր կարողություններն, այլև Հայաստանին հնարավորություն կընձեռվի լիարժեք մասնակցել հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին և այլ նախաձեռնություններին։ Այս շատ կարևոր ռազմավարական ճանապարհի կառուցումը կապահովի Հայաստանի հարավային սահմանից դեպի Վրաստանի հետ սահման ու այնտեղից դեպի Սևծովի նավահանգիստներ երթևեկությունն ու միջազգային չափանիշներին համապատասխան բեռնափոխադրումները։ Հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի Հայաստանի վրա տարանցող ճյուղի զարգացումն ու Պարսից ծոց-Սերծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի գործարկումը ոչ միայն մասնակից երկրների միջև տնտեսական ակտիվությունն ընդլայնելու մեծ ներուժ ունի, այլև մեծ ազդեցություն կունենա մասնակից կողմերի տարածքներում տրանսպորտային ուղիների և համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։ Ավելին, մասնակից երկրները կարող են կառուցողական ներգրավվածությամբ հիմնել համատեղ արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, լոգիստիկ կլաստերներ և անհրաժեշտ այլ օբյեկտներ դեպի Եվրոպա արտահանումը դյուրացնելու համար։ Այս ամենով հանդերձ մենք ձեռնամուխ ենք եղել նաև առաջ տանելու Գյումրիի չոր նավահանգիստ նախաձեռնությունը, բացի այդ, քանի որ Իրանն ունի ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության հետ, իսկ Հնդկաստանը բանակցությունների մեջ է համանման իրավական գործիքի շուրջ, Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ անդամ կարող է կամուջ լինել Հնդկաստանի, Իրանի և այդ կազմակերպության երկրների միջև, ինչի շրջանակներում Պարսից ծոց-Սերծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ առևտրի և հաղորդակցության հետագա ընդլայնման համար։ Ինչպես նշվեց, պատմականորեն Հայաստանը մշտապես եղել է հյուսիսը և հարավը արևմուտքն ու արևելքը կապող խաչմերուկներում ակտիվորեն ներգրաված լինելով առևտրի և մշակութային փոխանակումների մեջ։ Այսօր էլ Հայաստանն ունի աշխարհագրական դիրքի և պատմական ժառանգության ընձեռած հնարավորությունները լավագույնս իրականացնելու մեծ ներուժ, և այս ներուժը խելամտորեն կարող է իրացվել Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման միջոցով։ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղությունը տեսնում է այնպիսի միջավայրի ստեղծմամբ, որտեղ երկրներն ապրում են բաց սահմաններով, բայց միևնույն ժամանակ սուվերենության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ լիարժեք հարգանքով, կապված են միմյանց տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերով, հիմնված փոխադարձ հարգանքի և ներառականության վրա, առանց խտրականության և հետևում են բոլոր խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով և երկխոսությամբ լուծելու գիտակցված ավանդույթին։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մանրավորում է Հայաստանի կառավարության հենց այս տեսլականը։ Հայաստանն ակնկալում է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում շարունակական համագործակցություն, նպատակ ունենալով մեծապես խթանել մեր երկրների
ժողովուրդների բարեկեցությունն ու բարգավաճումը։ Մենք ցանկանում ենք ջանքեր գործադրել ժողովուրդների միջև շփումների խրախուսման ուղղությամբ, ներառյալ բայց չսահմանափակվելով զբոսաշրջության զարգացման, համատեղ ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, մշակութային այլ միջոցառումների անցկացման։ Վստահ եմ, որ տարբեր ոլորտներում ու հարթակներում համագործակցություն ընդլայնելու մեր համատեղ ջանքերը հաջողություն կունենան ել ավելի ընդլայնելով մեր որպես հին քաղաքակրթությունների բարեկամական կապերը։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում, հուսալով, որ արդյունավետ քննարկումներն ու կառուցողական բանավեճեր կունենաք հանուն տարածաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղության ու համերաշխության մեր ընդհանուր նպատակների եւ առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Նասականյան։ Այժմ ամբիոնի մոտ հրավիրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհան։ Պարոն դեսպան։ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dear Mr. Haratunian, dear Mr. Safarian, dear colleagues, ambassador, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Orbeli Center for holding this conference. Such events provide the opportunity to exchange opinions and mutual understanding between the experts and think tanks and thinkers of our countries and pave the ground for getting to know better each other. The long-standing historical connections between Iranians and Armenians and the good relations between the both governments are valuable assets that allow us to improve relations more than the past and to think in new ways. Our border with Armenia is the shortest in terms of quantity, but in terms of quality, it is one of the best borders of Iran. This border has always been the border of peace and friendship and good neighborhood. The two countries have never been a threat to other one, but have always provided opportunities for each other. The element of promotion as one of the tasks of diplomacy has always had a positive function in the relations between the two countries. The shadow of the common understanding and guidance of the leaders of both sides. Relations between the two countries have a good diversity. I am glad to say that the volume of trade between the two countries has multiplied and is reaching $1 billion. The two countries have mutually beneficial agreements in the infrastructure and energy sectors. We are trying to explore the hidden capacities in the relations of the two countries in favor of both sides. Undoubtedly, strengthening of transit infrastructure and communication routes will not only strengthen the relation between the two countries in economic and commercial sectors, as well as people-to-people contact, but also pave the ground for regional engagements. We believe that the communication corridors
from India to Chabahar, and then Armenia to the north and the Black Sea, is a reliable way to transfer goods to the north as well as to Europe. The development of this path keeps our countries safe from external harm. In this context, we highlight the role of India in the development of Chabahar port, and we welcome Armenians' participation in this process. I believe that if countries have more communication routes, they can breathe more in the international system and produce wealth. And this is the new concept of power. We welcome the new steps of Armenian government for peace and security. We support the sovereignty and territorial integrity of Armenia. We support lasting and durable peace and stability in the region. I am sure that events like today's gathering can create a new chapter of interactions between the experts and thinkers of the involved countries and draw new horizons for our countries. Long live Armenia, long live Iran. Thank you. Շնորհակալություն պարոն դեսպան, այժմ ելույթի համար անգնի մոտ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետությունում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհա։ Mr. Harithunian, Mr. Safarian, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank the Orwelli Analytical Center for organizing this conference today. I think, as my colleague from Iran said, it's during discussions and interactions like this that we throw up ideas, and it brings countries and peoples closer. So once again, I would like to thank you for having given me this opportunity this morning to talk about greater connectivity and also to talk about this trilateral cooperation that we have started between India, Armenia and Iran. India, Armenia share historical ties going back centuries, and Iran was the bridge facilitating these ties. Armenian traders traveled through Iran and traded with India. In fact, in the 18th century, a famous Armenian writer, philosopher, and merchant, Shahamir Shamirian, was born in Julfa, Iran, and later settled in Madras, India. In 1771, Shahamirian founded the first Armenian printing press in Madras and published the voragaic Parats, which contained a proposed constitution for a future independent Armenian Republic, thus proving to be a valuable connection between India, Armenia, and Iran. These historical connections not only led to flourishing of trade, but also contributed to exchange of culture, customs, and language. There are many similar words between Hindi, Armenian, and Farsi like darwaza, bazar, Hazar, Azad, Dukan, etc. These centuries-old ties between the three countries give us a solid foundation for close cooperation in contemporary times. The search for efficient trade routes and better connectivity has been one of the powerful driving forces of history. It has determined the prospects of many nations, regions, and civilizations over time.
Today, as the world goes through a fundamental rebalancing, correcting many of the distortions of the past, it is only natural that connectivity should be central to that exercise. In the modern age, the correlation between connectivity and economic growth has got even more pronounced. Growth in trade, commerce, industrial development, and technological advancement has gone hand in hand with ease of connectivity. In this context, India, Armenia, and Iran held the first trilateral consultations in April this year in Yerevan. Connectivity was the dominant topic of discussion during this meeting. Today's forum gives us the opportunity to further deliberate on how India, Armenia, and Iran can reinvigorate the historical trade route between the three countries within the existing frameworks. India and Iran are cooperating closely on the INSTC. The International North-South Transport Corridor is a multimodal transportation route linking Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onward to Russia. Armenia is also a member of the INSTC. We would be ready to work with Armenia to see how Armenia can benefit from this corridor. Further, maritime connectivity has played a significant role in creating regional corridors for trade and economic linkages, as indeed for cultural and intellectual exchanges over the centuries. They too assume a new prominence in contemporary times for being more competitive, seamless, and greener. The access of landlocked economies to maritime movements has therefore been of particular focus of recent initiatives. The shift in the fulcrum of global economic growth towards Asia is creating unprecedented opportunities for connectivity in the region. The Government of India, recognizing the importance of regional connectivity, made a landmark decision to undertake an overseas port investment in Chabahar. Today, the Chabahar port has not only emerged as a commercial transit hub for the region, but also facilitated the delivery of humanitarian assistance. Besides the Indian exports of food products, the port has handled several shipments and transshipments from Russia, Brazil, Thailand, Germany, Ukraine, and the UAE. India has also proposed the inclusion, and it will become a reality also, the inclusion of Chabahar in the INSTC route. Armenia has expressed its interest to be associated with the INSTC and the Chabahar port. Recently, the Armenian Minister of Territorial Administration and Infrastructure, Mr. Gnel Sanosyan, and the Deputy Foreign Minister, Mr. Safarian, participated in the Global India Maritime Summit in Mumbai in October 2023. And ladies and gentlemen, as we speak, the Minister for Territorial Administration is currently in Iran, and there are deliberations in this regard. We would welcome and facilitate Armenia's utilization of the Chabahar port to overcome its connectivity challenges, being a landlocked country. Regarding the Crossroads of Peace project, recently Prime Minister Pashinyan presented Armenia's Crossroads of Peace project. It aims to enhance connectivity in the South Caucasus region through infrastructure development, including roads, railways, pipelines, cables, and electricity lines. The project envisages bringing peace in the region through enhanced connectivity, leading to thriving commerce, bringing prosperity for the people of the region. Armenia is also currently developing its road infrastructure from its southern border with Iran to the northern border with Georgia. Already, some Indian companies have shown interest in this project. We are ready to facilitate and participate in infrastructure development projects in Armenia. I look forward to the discussions during the forum on boosting regional connectivity and development infrastructure.
These discussions would be useful to identify potential areas for India, Armenia, and Iran to cooperate in the region. Thank you. Հարգելի հյուրեր, ցանկանում եմ նշել, որ համաժողովի նպատակն էր միավորել այս գաղափարի շուրջ խաղաղության եւ տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման այս նպատակով երրորդյա համաժողով է անցկացնում առաջին օրը համաժողովի մասնակիցները հանդիպում են ունեցել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այս օրը անցկացվում է համաժողովը եւ երրորդ օրը տեղի է ունենալու ավելի շատ մշակութային այցեր տեղի ունենալու այցեր Մեր այս միջոցառումը միավորել է փորձագետներ Վրաստանից, Իրանից, Հնդկաստանից եւ Թուրքիայից, իհարկե նաեւ Հայաստանի փորձագետներն են մասնակցում եւ այժմ պանելային քննարկումներին անցնելուց առաջ ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել էկրանին, որտեղ ցուցադրվի կառավարության կողմից առաջարկված ներկայացված խաղաղության խաչմերուկի նախագծի վերաբերյալ հոլովակ։ Խնդրում եմ Open borders, unlocked infrastructures, active economic, political, and cultural ties. These are the conditions necessary to establish long-term peace in our region. The Crossroads of Peace project is about creating new infrastructures or improving the scope and quality of the existing ones. Armenia is ready to establish 5 checkpoints on the Armenia-Azerbaijan borders for road infrastructures, including Kayan, Sot, near Karahunj, near Angerrakot, and Yerast. Also, to establish 2 checkpoints on the Armenia-Turkey border in Akhuri and Margara for road infrastructures. Armenia is prepared to ensure communications between Armenia, Azerbaijan, and Turkey by restoring 4 railway sections in the territory of the Republic of Armenia. Armenia is ready to restore the Nirnazor-Agarak railway section and to establish checkpoints near the borders, to restore the railway section from Yeras to the border of Nakhichevan, and to establish a checkpoint in Yeras, to restore the depleted parts of the railway from Gyumri to the border of Turkey, and to establish a checkpoint in Akhuri. Also, Armenia is prepared to restore the depleted parts of the railway from Harazan to Kayan, and to establish a checkpoint in Kayan. This will create new links between all the countries of the region. The principles of the Crossroads of Peace are all infrastructures, including roads, railways, airways, pipelines, cables, and power lines, operate under the sovereignty and jurisdiction of the countries through which they pass. Each country, through its state institutions, in its territory ensures border, customs control, and security of all the infrastructures, including the passage through its territory of vehicles, cargo, and people. All infrastructures can be used for both international and domestic transportation. Countries use all the infrastructures on the basis of reciprocity and equality. In accordance with these principles, border and customs controls can be facilitated through mutual consent and agreements. As missing sections of railways and roads are restored and infrastructures unlocked, it will become possible to establish a seamless connection between the Persian Gulf, the Gulf of Oman, the Black Sea, the Caspian Sea, and the Mediterranean Sea, via a consolidated regional railway network and via north, south, and east-west roads. The government of the Republic of Armenia reaffirms its commitment to contribute its share to the region's peace and stability, and to make practical measures to build the crossroads of peace. Շնորհակալություն, այժմ 2 րոպե ընդմիջում խնդրենք, մինչև կառավարվի շնորհակալություն։
Dear panelists, please come to the stage. Mr. Turkan, Rananjay, Mr. Anand. Հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղերը, կարող եք առաջին շարքերում մոտենալ այստեղ նստել, մենք սկսում ենք արդեն մեր պանելային քննարկումները։ Հարգելի գործընկերներ, մեր առաջին քննարկումը կոչվում է Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքականությունը, խաղաղության խաչմերուկի հեռանկարները։ Մեր այս առաջին քննարկման մոդերատորը լինելու է Ջոնի Մելիքյանը, Օրբելի վերլուծական կենտրոնից։ Մեր հյուրերն են Ալի Ռեզա Կուկկան, Իրանի նախագահի աշխատակազմի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի միջազգային հարցերով խորհրդականը, Ռանանջայ Անանդը, Հնդկահայ բարեկամություն ասարակական կազմակերպության նախագահը, Վիկտոր Կիպյանին, Գեոքեյս կազմակերպության նախագահը եւ Էմրե Դիները, TGRT լրատվական գործակալության արտաքին նորությունների բաժնի տնօրենը։ Շնորհակալություն բոլորին եւ հյուրերին եւ մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, ողջունում ենք ձեզ մեր համաժողովին եւ քանի որ մեր հյուրերին իմ գործընկերը արդեն ներկայացրեց, նաեւ հասկանալով որ ժամային մենք պետք է կարողանանք հասցնենք եւ հստակ տեղավորվենք եւ նաեւ տանք հնարավորություն մեր հյուրերին հարց ու պատասխանի հնարավորություն, ապա սկսենք մեր առաջի հյուրից, եղբայրական Իսլամական Հանրապետությունից Իրանի, խնդրենք ձեզ խոսեք այն քաղաքականության մասին, որը վարում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն մեր տարածաշրջանում եւ ոնց եք դուք տեսնում Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան այս կապը եւ համագործակցությունը։ Շնորհակալություն։ Hello everyone. I trust you enjoyed the conference
so far. It's really an honor for me to be here. Firstly, a sincere thank you to the organizers for putting together this themed event. The new regional reality and crossroads for peace. Secondly, I'm optimistic about the potential for more international collaborations like this one between Iran, Armenia, and India. This is just the beginning of what I believe will be a series of such impactful gatherings. As we all know, fostering these connections through conferences and tangible interactions paves ways for enhanced collaborations, aligning with the conference theme of promoting peace. Today, my talk is titled Iran, Armenia, and India Relationship for Peace, New Perspectives. I won't keep you long, so let's go straight to the discussion. One of the main goals of current governments in these three countries is promoting economic situations. In this region, one of the main prerequisites for the sustainable development is peace. Traditionally, war has been defined by the absence of peace, employing tools such as tanks and guns, evolving to include drones and missiles. Now it's changed, and peace involves resolving conflicts by nurturing social bonds and promoting people-to-people connectivity. One of the most important tools for this purpose is science and scientific diplomacy. But how can science be applied for conflict resolution? It's an important question. Science and peace are not often mentioned in the same context, yet science can play a vital role in establishing conditions for peace, which in turn fosters the flourishing of science advancements. In the era of emerging conflicts, we need to embolden the scientific community and ensure it can respond to our multifaceted challenges. And what is the scientific diplomacy? As you all know, here, scientific diplomacy is use of scientific collaborations among nations to address common problems and to build constructive international partnership within the general field of international relations. And what tools and capabilities are in the region for this purpose? One of these is recruitment of students. Iran is ready and able to welcome students. The country has what it takes to support and provide the students' educational needs. It shows a genuine commitment to creating a good environment for learning. Another potential area involves establishing exchange programs for students as well as academic and administrative staffs. Collaborating on joint research projects and publications presents promising area for Iranian, Armenian, and Indian universities' cooperations. This involves opportunities for shared learning experiences, collaborative academic activities, and share of research findings. In summary, my key point is that the crossroads of peace go beyond physical corridors. We should also recognize the corridors of scientific diplomacy and social connectivity
as integral pathways toward fostering harmony and understanding. Thank you for your attention. Thank you very much. So now, Canadic. So now I will continue English. So we heard about the vision of our Iranian partner and friend. Now we are moving to India. Rananja Yanant, please tell us about India, how it's look like, how is our region look like from India, and also about India. What is India now? Where is going India? And how this region will be in the interest of Delhi. New Delhi. Thank you, my friends. Good morning, everyone. Distinguished guests. And first of all, let me thank our Delhi Analytical Research Center for organizing such an important event, which is deliberating the new realities of this South Caucasian region in consultations in connection with India's and Iran's partnership as well. As my topic of deliberation is putting forth what is current global standing of India in the current global order, such as India as a rising global power, what is driving, what is transforming this change, and what does it mean for the South Caucasian region and in global commons in totality. So India's foreign policies, its engagement and implications in South Caucasus and beyond. It is a giant in the history of the world that will have a determining role in our future. These are the words of President Macron while he was hosting Prime Minister Modi at Bastille Day celebration this year. Clearly, these words are echoing the current global stature of India, which is connecting the ancient past to present and to the future, wherein in ancient times, India was known as an established golden bird. And in the last thousands of years of foreign rules, India lost the momentum. And in the current time, India has already started regaining the lost stature that it was faded. Currently, in terms of economy, India is fifth largest economy in terms of GDP nominal terms, and third largest economy in terms of PPP terms, basically. In the coming next 5 to 10 years, India is going to gain world's third largest economy status again, surpassing Japan and Germany by 2030, which is expected. And it may turn out that India can achieve this even earlier. So, what are those factors in the last decade? I must say in last decade, when Prime Minister Modi took over the rule in 2014 in India. Just recently, Morgan Stanley, in its latest report, says, this India is different from what it was in 2013. In a short span of 10 years, India has gained positions in the world order with significant positive consequences for the micro and market outlook. Just last week, Standard & Poor's, the global rating agency, in their words, Asia-Pacific growth engine is expected to shift from China to South and Southeast Asia, which India at the helm, to see its gross domestic product, GDP, growing to 7% by 2026, compared to 4.6% for China. That means China slows, India grows, and India, not China,
will be spearheading the global growth engine in the coming future as per the latest trends. What is indicating these developments in India's economic growth? India has taken a center stage in the current geopolitical orders post-COVID era, I must say, when the COVID-19 upended many lives in the world. The world was actually struggling with a great health crisis when the global north forgot about the global south in terms of vaccine availability. A kind of vaccine apartheid was created. At that time, India came to the leadership role, not only safeguarding the lives of her 1.4 billion people, but sharing and caring. That's the approach that India showed while distributing the vaccine to more than 100 countries. More than 150 countries imported medicines from India, and quite suitably, it was called the pharmacy of the world. While India provided the medicines, the vaccines to those who were divided with haves and have-nots. So this was a kind of bridging activity, bridging leadership that India demonstrated during COVID-19, and it changed the world order in such a manner that the global south started believing that there is a country which is basically not only stopping the binary of choices between autocratic and democratic world, of autocratic where there is no individual freedom, and democratic world of West, which defines democracy in a very narrowly manner, where if there is a deeply plural and socially stratified societies, that doesn't augurs well in the Western concept of democracy. And India here, being a plural society, having different kind of diversity within its country, of languages, of population, it understands the global world order in that perspective, and that's how India is presenting the world view. So basically this is all about the global governance in equitable measures, wherein India believes that there is no difference between India and other country in terms of size, in terms of economy. India sees the partnership as equals. Doesn't matter the partner is smaller or bigger. So this is the approach that India is showcasing. So on this note, India's presidency of G20, which recently concluded, India started G20 presidency on December 1st, 2022, which ended on November 30, 2023. The vision of that G20 presidency was Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. And that defines well how India envisages this world order and its participation, its partnership, its collaboration. In the words of Prime Minister Modi, he explains that we have successfully demonstrated that we need to transform the GDP-centric world towards a human-centric world. So when we speak of GDP-centric world to human-centric world, it explains that how India is taking care of the human values, which is very, very important, along with the sustainable development goal of the world, by global development goals of 2030.
how this approach we have witnessed in India and the world is well defined by Modi's foreign policy. So Modi's foreign policy, it takes global partnership, it takes international cooperation as an extension of domestic agenda. Just two more minutes. I'll come to the South. I was just trying to explain that the approach of India as a responsible rising global power, and now in South Caucasus, when the crossroad of peace we are talking about. So here is an India which has its own interest in terms of the connectivity, trade corridors, energy security, and of course geopolitical implementations. So the Crossroad of Peace project augurs well with India's vision of sharing. And if we see in recent times, all routes are leading to India. North-South Transport Corridor, the recently announced IMEC Corridor, the Vladivostok-Chennai Corridor. So when these routes are in operation from the global world order, it talks about India's importance in bridging the gap, in bringing the peace and prosperity in this region. And that's how I understand that once India is involved in this area, it will bridge a lot of differences among the, as a bridge of different countries on opposite flanks. So I have a lot to explain, but time is very much constrained. So I'll continue later on this subject while we are deliberating more. So thank you. Thanks a lot. Thank you very much. So now when we are discussing our region, the future of our region, also we should take into consideration our neighbors. So now we are moving to Georgia. Mr. Victor Kipiani, please tell us about your vision, how Georgia, or how in Georgia is seeing this process, our projects, Crossroads of Peace, the region, geopolitics, please. And all this in 10 minutes, yeah? Mr. Melikan, thank you so much for inviting. Thank you to the Rebellion Center. It's been a pleasure. It's been a double pleasure for me since it's first time to be in Armenia. Shame on me, but hopefully this track record would improve. You said the position of Georgia. It's a big honor for me to speak on behalf of Georgia, but I would rather speak on my personal behalf. But since I'm probably trying to read between the lines of Georgian official policies, it seems to me that Georgian official policies this time, it's not about likes and dislikes in this common world, especially when it comes to such a complex region as the South Caucasus. It's about realignment of interests. And when we speak about realignment of interests, it's about trade-offs. It's not a very nice thing to say about international politics, but that's something which we should acknowledge and recognize as a reality. And when we speak about realignment of interests, I often say that the different scenarios of the world security order, and one of those scenarios, as I mentioned in various of my writings, it's about regional hub and spoke security model, when the regional centers would become even more important and more significant. And from that perspective, bearing in mind the necessity of realignment of interests, and bearing in mind the competitiveness between different gravitational centers, it's really very important for us Armenians, Azerbaijan in the first place, to think about the region as of competitive, geopolitical and geoeconomic units. Especially also bearing in mind that the South Caucasus, unfortunately, regrettably, they still remain the least connected part of the world.
In that context, of course, the initiative of the Prime Minister Pashinyan is, in that year, significantly very important. If I may draw some analogy with the cross-border projects which have started in the region at the end of the 90s of the last century, it very much reminds me about the trade theory of peace. And then again, getting back to the point of when commerce, business, and pragmatic interests coincide with each other. So it's not necessarily about domestic regimes. It's not necessarily about specifics of international posture, but it's exactly about acting as a single business and commerce unity, as a type of modus operandi in this world. So again, not to confuse myself in the first place and not to confuse the audience, this initiative looks to me exactly falling in line with that analogy and with that logic. Now, Georgia's position on the region, again, from my point of view, it's about equal distance when it comes to Azerbaijani-Armenian conflict. We had on many instances a gesture by Tbilisi to mediate. I have my own personal observations. I think that when someone proposes to mediate, he or she has to have enough capacity to enforce. So I personally don't believe it's probably quite arguable that we would be capable enough to perform the mediating role to the largest extent possible. But at least, as a minimum, it's a good gesture of it's a gesture of goodwill. Same time, when we speak about Prime Minister Pashinyan's initiative, we should also remind ourselves and remind the audience about the initiative of the Prime Minister Garibashvili about the Peaceful Neighborhood Initiative. So all those fall on the same frequency. And further on, it's the Georgian quest for the EU candidacy status country. And when we had a meeting yesterday with the Deputy Minister, Mr. Safaryan, I made a point that sometimes it looks to me that we Georgians are not less interested, are not more interested with Georgia getting the candidacy status than Armenians are, because it would have a ripple effect on the region. It would have, it would give Armenia as well, and to the entire region, if I may say, so that we can do it for better connection, for better connect with the outer world, and with European, with EU infiltrating or projecting its soft power in the region in better and more institutionally via Georgia as the country, having hopefully on the 15th of December getting the status of the EU candidates. And the last point, I want to speak about Georgia. It's really very important when we talk about geopolitics, when we talk about foreign policy. The main strengths of Georgian foreign policy, the main strengths of Georgia's international posture, it's about its own democracy and its own institutions. That's where our resilience comes from. It's not about military power, it's not about money resources, etc., but in the first place, it's the transparency, democracy, and institutional capacity building. That's how we should position ourselves in the region. That's how we should position ourselves to the rest of the world. A few quick points, Mr. Nebukian, mindful of time. Of course, when we speak about those positions or regional context, regional implications, we have to raise necessarily a few critical questions, and I'm very much mindful as well that we won't be able to give a precise and full-scale response, full-fledged response to each of them.
Russia's role in the region obviously is receding. Russia is very much tied up with Ukraine, and that obviously opens some vacuum in the region for other powers to step in. But that's something we have to watch. At the same time, I completely disregard and do not share the various irresponsible statements as if Russia's role has degraded in the region completely. Russia is and will be having, has and will be having the capacity to have its own say in the region, and this is about the real politics. Don't speak in a very, let us not speak in very idealistic terms. As a minimum, Russia would be able to continue the disruptive role in the region. So that's something, which we should look into the eyes of the truth. It is also about where the West is, and there is quite a certain controversy in that respect. You probably know that Georgia has a very, let's put it in this way, interesting provision in its own constitution, which says that Georgia's institutions are committed to pursue their integration with the Euro-Atlantic community, and that's something which is very much firmly on our with us. At the same time, what I've been arguing over the last years, and hopefully many of my compatriots would agree, that we, as a regional nation, as a regional country, have to pursue two-frequency course. One is pursuing that Euro-Atlantic mainstream integration, but at the same time paying more attention to the neighborhood and to the implications around us. This is very much important, because it seems to me that for some time we had some disconnect from regional implications. We put an excessive emphasis over the Euro-Atlantic community integration, which is, as I'm saying, it's not the choice of the Georgian dream, it's not the choice of any other ruling party, it's the choice of generations of Georgians. Therefore it's something which is undisputable, but at the same time, disregarding regional implications and regarding that two-frequency course of Georgian foreign policy in terms of its mainstream pillar and the regional pillar or neighborhood pillar would be a great mistake. In the region, we have quite a complex situation with each of three South Caucasus nations pursuing their own pattern of policy. From Georgian perspective, we would continue building up on that capacity of the institutional cooperation which we have with our strategic partner, the United States of America. That capacity would be continued to be built up on the Strategic Partnership Charter from 2009. Definitely, we realized that United States is not a black sea power, black sea nation, but we would very much welcome if the West and the US would have a more clear say and more coherent say when it comes to the South Caucasus. Oddly enough, the situation in the South Caucasus, one very interesting feature that we all observe special relations between Azerbaijan and Turkey, the same Shusha Declaration whereby Turkey or NATO via Turkey is already present in South Caucasus. And the complexity and the validity of the situation that the West has special relations with Turkey and therefore Azerbaijan, same time Armenia, which provides with, more transparency in the government and the governing structure, it still continues to be aligned with Russia. This is quite an audited when it comes to the question of the values and the principles. So
I think that's we would be expecting some interesting changes in that respect. A few quick points. China, which is always on the radars. It looks like that China continues the business as usual, trading with both with Armenia, Azerbaijan, also including the arms sales. In terms of Georgia-Russian relations, yesterday I was asked during one of the meetings what the status of those, what the nature of those relations. And I said, those relations are the working relations. Again, probably it comes to the pragmatism and the rationality of Georgian policies. We're definitely aligned with the West in many possible respects, but when it comes to bilateral sanctions, we are holding on with enforcing those sanctions because of the variety of reasons. So, again, the concluding point, and even having this summary of my notes, I wish to say more. The driving the factor and the driving reason for Armenia, Azerbaijan, and Georgia, we already mentioned the competitiveness of the region, is to get rid of toxic connotations about South Caucasus, because when someone speaks about South Caucasus, what immediately comes to anyone's mind, wars, civil strifes, domestic conflicts, etc., etc. So probably that would be the rationale behind our policies to transform ourselves into the image of cohesiveness, healthy business environments, and sound domestic and foreign policy as well. So much to say, Mr. Nevikan, but I would rather stop here. Thank you. Thank you very much. Now, as you mentioned, so we are moving to another bordering country. So, as you may have seen in the video, we are ready to open borders, which were closed but from Armenian side. So in this case, it's interesting, Mr. Emre Diner, to speak about your perspective, how you see this process, how it's seen from Turkey. And first of all, thank you very much. This portrait is very nice, like Champions League. It has Georgia, Armenia, Turkey, Iran, and Armenia. I'm first time in Armenia, and I want to say this idea. Your country is very beautiful. Your food, your country's food is very well, and places is very well. And I want to say, I hope all of time live peaceful in your country. And my name is Emre Diner. I am Turkish journalist who work in TGRT news channel and foreign news of manager. I apologize because I'm very excited. Yeah. And my topic is regional unblocking stability and new cooperation opportunities. And dear guests, and then first of all, I greet you all with respect. I would like to start my remarks by expressing that the conference organized is very meaningful. And I'm happy to take part in events that will serve for peace. Everybody knows that balances are changing after the coronavirus that has affected the world. And Russia has broken the Tedarik chain to the war and started with Ukraine. The search for different trade routes has came to the agenda. And you know that there is an going on war in Gaza, and after
the Russia-Ukraine war. The conflicts, disagreements have included our world in which we live. In a world thirsty for peace, it has become imperative for global peace to take a common stance on international issues and minimize disagreements. And especially after the Karabakh War, the normalization of Azerbaijan and Armenia is of vital importance for the peace of the region. The Turkey supports normalization of Azerbaijan and Armenia for permanent peace in Caucasus. I would like to experience this with sincerity, and Turkey has shown the initiative needed for peace on many issues on a global scale. Turkey has assumed a successful cooperation role in issues such as the grain corridor conducted by Russia and Ukraine prisoner exchange. Dear West, in order to maintain stability in the Caucasus, normalization of Azerbaijan, Armenian Turkey is indispensable. In fact, the established 45-country regional cooperation platform with the participation of Turkey, Azerbaijan, Armenia, Iran, and Georgia can further strengthen relations, I think. As important as corridor is the middle corridor is just as important for the peace of the region. The middle corridor line extending from Beijing to London and located at the height of the annual trade traffic or more than $6 billion contributes to the stability of the region. And Armenia's participation in the Southern Corridor initiative will strengthen the claims that the South Caucasus region is a rebel route. The southern environment now provides an opportunity to develop the middle corridor with fresh power. And participation in the middle corridor will provide Armenia with many advantages. It will offer commercial opportunities, help to diversify energy sources. It will increase satisfaction in the country and create additional income. The corridor will strengthen Armenia's regional and geopolitical role, most importantly. It will significantly increase the interdependence between the countries of the region. Those tensions will also decrease significantly. And I want to add it. The almost 9,000 kilometers road proposed for the middle corridor also includes extensions to Turkey, Georgia, Azerbaijan, and Kazakhstan. The middle corridor will therefore significantly reduce the transit time between China and European markets. And Turkey initiatives to open transportation and energy lines in the middle line. And the shortest route between China and Europe, a great chance both to alleviate Armenia's problems and to ensure lasting peace in the region. Significantly, this call formed the basis for a pragmatic dialogue on Armenians' mutuality beneficial cooperation with Turkey. In conclusion, the trade route is the South Caucasus is an opportunity to bring the countries closer to each other and repair relations. The countries of the region should not miss this opportunity. And I want to say this. I am a journalist and I am for peace in Armenia. And also, if we have any advantage about the peace, we can do it. Nothing is impossible for the peace. And our president, dear Erdogan, all of time say,
peace is important for the Caucasus region. And also, this is not difficult events, this is not difficult behavior. We should be together in these areas because we connection, historical connection. We have Armenian people and Turkey. You know that much more Armenian people and Turkish citizens underline live in Istanbul, in Kayseri, in Muş, Malatya, etc. And so we are respecting each other. I know that, and I want to say this again. The peace is very, very important for the country, for the region, and for the world. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Diner. We also hope that recent negotiations and some ideas which were exchanged between our sides on the opening of the border for the third parties, etc., use of diplomatic passports to cross the road, so this will be a reality in the future which will create another opportunity to go more deeper. So thank you very much, dear panelists. We have 20 minutes and I guess we can move to Q&A. So if you have, dear guests and colleagues, questions, please raise your hands. No questions? Then I will continue. So I will move to India. Mr. Anand, as far as you are coming to our region and you had no time to go to some specific issues. So I want to ask you about the state of the relations between India and Armenia now. How do you see in this current regional geopolitics? Thank you again to give me an opportunity to explain India's engagement in this region. India has specific foreign policy for various regions, like Look East, like Central Asia Connect, like link East to West. But particularly for South Caucasus, India doesn't have well-defined foreign policy until recent times. Basically, the region is tackled by India on case-to-case basis. How the inclination of South Caucasian country is towards India, India reciprocates accordingly. Certainly, Armenia happens to be the distinctive partner in this region because of various reasons. Armenia has always supported India on the stand of Kashmir, always, without any precondition. Armenia has always supported India's permanent membership in the UN Security Council, and this kind of approach has been reciprocated by India, and Armenia happens to be the only country in the region with which India has friendship and cooperation treaty with this country. What does that mean? It means, inter alia, whatever is matter of geopolitical and security concern, counter terrorism activism, intelligence input, India and Armenia shares together on this, unlike other countries in this region. With Azerbaijan, India doesn't have any hostile relationship, of course. India is in a good relationship with Azerbaijan as well, which is particularly realistic. India has energy requirement. India tries to secure energy security through Azerbaijan. India has invested a lot in Azerbaijan through ONGC, in gas and oil exploration in Caspian Sea. Georgia, of course, is always on a good partnership relationship with India. And in the recent time, the visit of Foreign Minister to Georgia, Foreign Minister of India to Georgia,
and the cooperation and treaty, in fact, the long-standing demand of Georgia to have an embassy or at least a consulate within Georgia is being seriously taken further. Of course, this was because, the soft peddling of the India-Georgia relationship had a factor called Russia. Now it's being furthered. Coming to the current scenario, in the last couple of years, what we see here, the relationship, the engagement of India with Armenia is mainly through the arms, as an arms supply, when the vacuum was created because of the Ukraine war, and Russia got preoccupied, and Armenia's security concerns, Armenia's decision to, multiply the security reliance on various partners. So this has led to India's engagement. And I must say, peace and balance of power is always about, if neighboring countries or the various powers, small or big, they have balance of power in terms of, creating a minimum deterrence in the region, deterrence of, not having any aggression. India is fulfilling this gap by emboldening the partner called, Armenia, by being a reliable partner in terms way that it will create a minimum deterrence. It doesn't mean India is hostile to anyone. India is just creating a balance of power in this region, which will be further strengthened by the trade and connectivity. India has put a lot of effort in international north-south transport corridor, along with Russia and Iran together. India is developing Chabahar port in Iran, the Persian Gulf, Black Sea connectivity, and to the north. And again, east and west as well, through the route of that. So India is exploring all possibilities to give a balance and stability to this region through trade and connectivity. And as we all know, India happens to be a unique country having very good relationship with Russia as a strategic partner, also West, especially USA and Europe, as also, USA is a strategic partner of India. So India is balancing this lack of understanding in the region, and India brings on table a balanced view, kind of, ice-breaking, basically a kind of environment where India can establish this region in a balance. So that's why these kind of narratives, when we talk about, it goes in long term. India brings on table trade, connectivity, business, cooperation, balance of power, and peace. So this is how when I was speaking about rise of India as a global power and the shift from GDP-centric to human-centric, from hostility towards, there is no difference but only agreements with all kind of deliberations. So yes, India is giving this opportunity to the South Caucasus, and maybe in the coming future we will have certainly a defined and well-defined peace and prosperity in this with India's engagement. Thank you very much. Questions? Շնորհակալություն, Արմեն Պետրոսյան, Օրբելի վերլուծական կենտրոն։ Հարցս ուղղում եմ պարոն Քուքկանին, պարոն Դիներին եւ իհարկե պարոն Կիպյանին։ Մեր հարևան երկրների ներկայացուցիչներին մենք այսօր մենք այսօր գտնվելով աշխարհի
Մենք այսօր գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որը եւս անմասն չի մնում այս անկայուն պատմափուլում, նաեւ պարբերական ռազմական բախումներից, պատերազմներից եւ խոսում ենք այս տարածաշրջանում խաղաղությունից։ Սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է եւ բոլոր մեր գործընկերները, ովքեր այսօր ներկա են եւ խոսել են եւ խոսելու են, շեշտել են խաղաղության կարևորությունը։ Բայց մի կարևոր գործոն կա, որը խոչընդոտում է այս եւ կարևոր նախապայման, որը խոչընդոտում է խաղաղության կայացմանը։ Դա անվստահության բացակայությունն է մեր տարածաշրջանում։ Ես հարցս ունեմ բոլոր մեր հարևան երկրների ներկայացուցիչներին, ինչպիսի միջոցներ դուք կարող եք նշել, որոնք կարող են ամրապնդել այս անկայուն տարածաշրջանում խաղաղության ժողովուրդների միջև, պետությունների միջև խաղաղության հաստատման եւ հատկապես վստահության միջոցները, որոնք կարող են ամրապնդել փոխվստահությունը եւ կարևոր միջավայր ստեղծել այս համագործակցության համար, որտեղ մենք խոսում ենք համագործակցության մասին, բայց ցանկացած համագործակցության համար առաջին պայմաններից մեկը դա փոխվստահությունն է, որը մեր տարածաշրջանում չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. I will ask you have very short for 1-2 minutes for each. Thank you for your question. I've tried to explain my different viewpoint to the peace, and I think like you, peace is not, I mean in tradition, peace means situation of we do not have war, it means peace, but now we should understand peace is a condition that we do not expect creating war. It needs connectivity between people and also a common understanding. And it needs tools. I think one of the most important of these tools is science and scientific relations, because if we have a good scientific relations between academians, students, professors, and etc., we can share this common understanding and friendship to the society and have a regional community based on shared values, and then we have a sustainable peace. And I want to say this, and first of all, Turkey, Azerbaijan, and Armenia established good relations each other. And first of all, and for example, I believe that Turkey, Azerbaijan, and Armenia want to be good relationship with each other. And so sometimes some countries, how can I say this, and say about to each other wrong, like gossips, story. And I think Azerbaijan, Turkey, and Armenia would be together, and for the close the good, the bad story about some countries. And also, for example, and Turkey and Armenia and each other the
and establish about the ambassador, for example, Erivan and to Ankara. And first of all, that's need really for the development relation and for Armenian and Turkey. And also, we have historical connection. I said this before. This is very important situation. And by the way, much more Armenian people live in Turkey. For example, my neighbor is Armenian. I live in Istanbul. We have very best, we have very good relationship with them. And also, these details is very important for approaching the Turkey and Armenia. And also, we need just for firstly speaking the problems. Each other, only each other. Nobody needs speak with Armenian and Turkey. And for example, some countries, I know that, and helping for developing relations Armenian and Turkey. But no need, I think. Just only solve problem each other, I think. This is very important for solving the problem the country. For example, I visit the Markara board gate. I'm very happy for the building this gate, this board gate. This is very important and for the relationship as well. And so we want to show increasing to these good relations. We want to see. Turkish people want to see. Armenian people want to see them. And so I believe that maybe in the future we will have a great and good relationship with Turkey and Armenia. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. We also hope that Markara, once when it was opened for humanitarian assistance during the earthquake, will be open in the future. Yes. Thank you very much for that. Thank you. Mr. Kipiani, and I also want to add one moment. You said that when Georgia is proposing mediatorship, it should be equal. What did you mean? Because we know that Georgia-Azerbaijani relations are strategic, and now we are waiting that improvement of Armenia-Georgia relations will be also going deeper. So you mean strategic relationship? Thank you. Yes, I'll expand it during the coffee break, if I may. John, I take a point, so I'll get back to you on this. As for the question which our esteemed colleague has asked, as the first step, I cannot think of any magic approach rather than recommitting ourselves to the basic principles of international law, which is about sovereignty, territorial integrity, inviolability of the borders, and also would be a good reflection, a very tangible reflection, a freeze on disinformation war and hybrid war in the line of course. That would be very important. And then once we have recommitted and we have a dedication, dedicated efforts in those respects, I think with three freedoms among the four freedoms on which the European community was once based, it's a free movement of capital, goods, and people. And thinking of practicalities in that respect. So that would be my very quick response, if I may. Thank you. Thank you very much. Boris Kandaryan. Thank you. Boris Kandaryan. I'm head of Department of Iranian Studies at the National Academy of Sciences. My question is for Mr. Anand. Mr. Anand, India is a member of Quadrilateral Security Dialogue, and the United States is strategic partner of India. How do you cooperate with Iran and avoid sanctions of the United States? Thank you for the question. Interesting.
India has very strategic interest in this region, particularly Iran is the bridge between India and South Caucasus to the north. India had a big challenge to safeguard this route because India has invested a lot in Chabahar port development. The common factor here was common factor between India and USA was the influence of Chinese BRI, which they are developing CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, at Gwadar port basically in Pakistan, and Chabahar port is not very far from Gwadar port as well. Both are competing in this region, and the CPEC basically is a kind of showcase for BRI. And these both routes are competing in the same region. So here India put forth a kind of convincing logic to the USA, the CAATSA that the USA applied on various engagement of its partner countries with Iran or Russia or any other hostilities they consider for themselves. So India said this is in interest of the global good that Chabahar port, the CAATSA sanctions should be waived off for Chabahar port. And because if it is not, then the whole point of balancing the power in the region will be futile. And I believe USA was convinced with this logic, and they waived off Chabahar port out of sanctions. And because of this, India secured the feasibility of this route, and it is continuously being developed to connect north-south, because the world cannot be black and white. It's not a zero-sum game. Diplomacy and geopolitics is not a zero-sum game. And that's how India is putting a counterbalance in the region to neutralize something which will create destabilization and the unequal balance of power in the region. So this is the main reason that India secured that it was not under sanctions. Have I answered your question? Yeah, thank you. Thank you very much. So we are finishing. Thank you very much, distinguished colleagues. And if our guests have questions, you can continue during this coffee break. Thank you very much. It was a pleasure.